Historical imagination is the celebrated work of David J. Stanley, and in that work he mentioned that all the historical works employed at some sort of creative imagination, but that imagination or that an excessive imagination is considered as a too much. So with this quote, let's start the session. And distinguished speakers, Dr. Sebastian Sir, Secretary, Kerala History Congress, Dr. Malavika Binni, Assistant Professor, Kannur University, respected Chair, Dr. Moideen Thottasheri, Government College, Malappuram, and my dear faculty members and dear students. So without much delay, let's start the session. So I would like to hand over this mic to the chair, Professor Moideen Thottasheri. Sir. Respected in the second day of the 6th annual international session of Kerala History Congress. Today we have 3 young scholars of national repute. They are going to present papers on 3 different themes, and Dr. Sebastian Joseph is first to present. Sebastian sir needs no introduction. He has always been with this institution, with this association from its very inception. He is very famous as an environmental historian from Kerala, and nowadays recently has been engaged with film history, and he used to write appreciations and reviews on various films, especially the so-called historical films which have been recently reeled in Kerala. Dr. Sebastian Joseph has done his PhD in environmental history, and he has published a work called Cochin Forest and the British Techno-Ecological Imperialism in India, and he has been associated with various historical conferences and has been regularly publishing papers in national and international journals. And I am also eagerly waiting to listen to his paper. The title itself is very I shall say, Mesocene Histories and the Question of Cinematic Imagination. And I with much respect and regards, invite Dr. Sebastian Joseph to present his paper. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Moideen, for generous introduction and also designating me as a young scholar. Perhaps because of the cover of this class, along with Malavika. That's great. Thank you very much for that. It gives me immense energy to, you have really recharged me to talk on mise-en-scene histories and the question of cinematic imagination. This is the title of the talk. Chairperson, co-presenter, Dr. Malavika Binni, eminent teachers in the audience, Saksa, and dear students. So my title is Mise-en-Scene, Histories and the Question of Cinematic Imagination. Actually this is a talk which is conceived for about more than 1 hour, but due to time restriction I am cutting short that and only passing through the major arguments which I am going to posit for this talk. So what is mise-en-scene? Mise-en-scene means, it's correctly pronounced as mise-en-scene. Mise-en-scene is actually everything connected with film. Everything connected, including acting, lighting, camera techniques, postures, gestures, the cinematic landscape and everything. So film is actually, it's a collective production. It's not a single production. It is not the production of the filmmaker who is the director, but it is, shall I talk in Malayalam also? For students? Okay.
അപ്പം ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മിസൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ടേഴ്സ് വരും, സംവിധായകർ വരും, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ വരും, എഡിറ്റർ വരും, മ്യൂസീഷ്യൻ വരും, ഈവൻ ലൈഫ് ബോയ് വരും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ ആയിരിക്കും. Malavika Binni and Sebastian sir. So I just we're running out of time, so I'm just simply saying a grateful thanks and express my gratitude and thanks on behalf of Kerala History Congress and psmo College. Thank you all for being here. Teach me anything academically, but personally, my teacher Muhammad Ali sir, Lukman sir, and all my friends who are sitting here, students, delegates from outside the campus. I know that it's actually the time to say goodbye, but I'm using this occasion to say sorry if you feel anything bad out of this 2 days conference. I just wanted to mention something that almost last 2 days we actually feel something. What is actually the mean of the real history is all about. And let me use the statement words that used by the Sebastian sir. History is one subject that can heal the society. And I believe that history is equally the one subject that can simultaneously wound the society as well in the present political scenario, the contemporary political system, not only in India but also all the world. They try to upside down these all possibilities of the history. And I believe the talks of the respected Ganesh sir and almost all 25 delegates, 25 different scholars, they discussed different matters, different topics of the history here for the last 2 days. And I believe that more than 40 papers that presented in various disciplines, 50 papers, more than 50 papers, the wonderful delegates of different colleges and scholars presented over here, and we are much delighted over that, and that all papers are very much fascinating and that give wonderful insight for not only the students and scholars but also somebody who's sitting here from our alumni side. He is actually not the background from any of the history, and he also said me that that was wonderful. And I believe that the exact words of the Ganesh history should be used from the perspective of a common man, and I believe from the words of my alumni or our alumni of this college that program be one great successful. So I would like to extend my sincere gratitude to all of you personally. But before that, I just wanted to say something about my teachers here, because Razak sir, Muhammad Ali sir, this program would not be this much colorful without the help of these wonderful guys. That is why I use the term. Even though Muhammad Ali sir doesn't teach me anything in academically, ഒരുപാട് കാര്യം ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു Muhammad Ali sir. I really like you, sir. It's more than something. Say thank you to you. I really like you from the bottom of my heart. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ 2 minutes. Okay, I do not want to prolong. I know that you want to leave. See, സുസൈനിനെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രൊജക്ടർ കിടക്കുന്ന ഇപ്പുറത്താണ്, അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്താം, എന്നിട്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യ്, അത് സുസൈനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് അവർ കാണുന്നു, പ്രൊജക്ടർ അവരെ എത്തിക്കുന്ന സ്പോട്ട്ലി sport itself that's and corrected all these mismatches all together. So I like that, and I believe that that's given me immense courage to hold these all aspects of this conference, and I would like to thank Razak sir, because സാർ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. സത്യത്തിൽ സാറൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് വിളിക്കാൻ എനിക്കൊക്കെ ഒരു മടിയാണ്. അത് ചില മടികൾ ഈ ബഹുമാനം കൂടുമ്പോണ്ടാകുന്ന ഒരു മടികളാണ്. ഞാനൊന്നും കുറേ കാര്യം ഈ ചെറിയ സാധനം ചോദിച്ച് എനിക്ക് റസാഖ് സാറെ വിളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം.
കാരണം അവർ തിരക്കിലായിരിക്കും. അവർ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിന്റെ കാര്യം പോലും പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തണം. അത്രയും നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദ അയൺ മാൻ ബിഹൈൻഡ് മൈ അക്കാഡമിക്കൽ കരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റസാഖ് സാർ ഗണേഷ് സാറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് റസാഖ് സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഈ ഒരു കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ച്, ഇവിടെ ഡിഗ്രിയും PG ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയി, പിന്നെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിന് ശേഷം കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയമുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു മൈ ഗൈഡ് ആൻഡ് മെന്റർ Principal Dr. Aziz, and he is actually a backbone not only for my career growth and also for extremely I benefited from his personality from many different angles. So I am delighted to use ഞാൻ ഒരുപാട് സാറോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 2 ദിവസം സാറ് തന്ന സപ്പോർട്ട്, ചെറുതല്ലാത്ത സപ്പോർട്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം അറിയും നിങ്ങൾക്ക്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ വേദി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയർ പിടിച്ചിട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ